Hello, everybody. My name is Chris, and I am an alcoholic. My sobriety date is December 28th, 1989. I live in a little town called Blairstown in the state of New Jersey in the USA. Oh, you have to say translate, or else I won't understand. Oh, okay. I'm sorry. Translate. నమస్కారం మిత్రులారా, నా పేరు క్రిస్ అండి. నేను త్రాగుబోతుని. నేను డిసెంబర్ 28, 1989 నుంచి సూపర్ గా ఉన్నాను. నేను బ్లేర్స్టౌన్ అని చిన్న ఊరండి ఇది. ఆ ఊర్లో నేను అదే న్యూ జెర్సీ అన్న రాష్ట్రంలో, ఆ రాష్ట్రంలోంచి మాట్లాడుతున్నాను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So my topic today is enthusiasm. In enthusiasm, as it relates to participation in the recovery process in Alcoholics Anonymous. I believe this might be the most important characteristic one could have for ultimate success in long-term sobriety. Translate. ఈ రోజు నా టాపిక్ ఏంటంటే ఉత్సాహం. అది చాలా ముఖ్యమైన గుణం, మంచి గుణం. ఎందుకంటే నేను ఈరోజు చూసుకున్నాను అంటే, అలా ఉత్సాహం దేనికి, ఏలో పాల్గొనడానికి, ఏ రికవరీ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి, ఆ ఉత్సాహమే చాలా ముఖ్యమైనదని ఈరోజు నేను భావిస్తాను. ఈ ఎక్కువ కాలం సోబర్ గా ఉండాలి అంటే అని అంటున్నా. ప్లీజ్. So what kills so many of us after we find our way to Alcoholics Anonymous is a lack of enthusiasm that equates with a lack of participation. Translate. You can go more than that, much more. Okay. Okay, so ఏంటంటే మామూలుగా చాలా మంది ఎందుకు పడిపోతారు, మధ్యలో రాలిపోయి చచ్చిపోతారు అంటే, అది ముఖ్యంగా ఈ ఉత్సాహం లేకే. ఈ ఉత్సాహం రోజువారీగా ఏలో పాల్గొనే ఉత్సాహం లేకే చాలా మంది రాలిపోతారు అని చెప్తారు. ప్లీజ్ గో. So one of the things that is a characteristic of alcoholism is an inability to accurately assess how much trouble the alcoholic is in. In other words, while we're deteriorating because of the progressive effects of alcoholism, it's very, very difficult to understand exactly what's going on. They say that a lot of times we suffer from delusion, a lack of ability to think straight. In other words, we like to blame the things that are going on in our life on external events and other people and situations. And it's very difficult for us to truly understand how much trouble we're in. Translate. సో మనకి ఇదంతా ఎందుకు అవుతుందంటే, ముఖ్యంగాని అసలు నిజమైన అదే ఎంత లోతైన కష్టంలో ఉన్నామో, లేకపోతే ఎంత లోతైన ఇబ్బందుల్లో ఉన్నామో మనకి అర్థం కాదు. ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు కూడా అదే ఇతరుల్ని దూషించటం, మనకు జరిగే విషయాలకి జీవితాన్ని దూషించడం సరిపోయింది. అసలు మనం ఎంత లోతైన ట్రబుల్లో ఉన్నాం అంటే, ఎంత లోతైన ప్రాబ్లంలో ఉన్నాం చాలా మందికి అర్థం కాదు. అందుకే ఇది అంత ఉత్సాహం చూపించరు, జీవితమే దీని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. As I was experiencing the progression of alcoholism in my own personal life, and my life was getting worse and worse, over any considerable period of time. I was drinking more and getting in more trouble and being
being sick more, and what was going on with me was I was recognizing alcohol was a problem. I understood alcohol was a problem, and I knew that I was going to need to stop drinking. What I believed that was completely incorrect was that when I stopped drinking, everything would be fine. Translate. సో నేను ఏంటంటే తాగుతూ వెళ్ళిపోయినప్పుడు మొత్తం నష్టాలు జరుగుతుంటే కొన్ని రోజులకి అర్థమైంది నాకు తాగుడు ప్రాబ్లం అని చెప్పి. కొన్ని రోజులకి బాగా అర్థమైంది తాగుడే ప్రాబ్లం అని చెప్పి. కాకపోతే నాకు అప్పుడు అర్థం కాదు, తాగుడు ఆపేక ఇంకా పెద్ద ప్రాబ్లం మొదలవుద్దని నాకు అర్థం కాదు. సో తాగుడు ఆపేస్తే అంతా బాగానే ఉన్నది అనుకునేవాడిని. కాకపోతే ఏంటంటే తాగుడు ఒకటే ప్రాబ్లం అనేది అర్థమైంది ఏలోకి వచ్చేసి. తాగుడు కాకపోతే కూడా ఎంత ప్రాబ్లమో నాకు తెలియలేదు. ప్లీజ్. I drank for 20 years, and each year more alcohol was going in my body, and I was paying a bigger price for that drinking. My life was becoming much more unmanageable. It got to the point where I wasn't employable. I'd lost a marriage. I'd lost driver's licenses. I'd lost places to live. I'd moved state to state to try to escape problems. And it was bad. And so I finally did become willing to quit drinking. And I found that I couldn't do it on my own. So I signed myself into what we have over in the United States. We have 28-day treatment centers. I signed myself into a 28-day treatment center. And when I got out of there, they recommended that I go to Alcoholics Anonymous. And they recommend that I go to outpatient. And that's what I did. Translate. సో నేను 20 ఏళ్ళు తాగానండి మొత్తం. 20 ఏళ్ళు తాగినప్పుడు అంటే నష్టాలు అయితే మొత్తం జరిగినాయి. ఒక పెళ్లి పెటాకులైంది, ఇల్లులు పోయినాయి, డ్రైవర్ లైసెన్స్ పోయింది, ఎక్కడ ఉద్యోగాలు దొరకట్లేదు, ఉద్యోగాలను తీసేస్తున్నారు, ఉండడానికి ఎక్కడ చోటు దొరకట్లేదు. అప్పుడు ఈ నష్టాలన్నీ జరిగేసరికి తాగుడు ప్రాబ్లం అని అర్థమైంది. సో అప్పుడు మటుకు ఒక ఇన్స్టేట్ ప్రోగ్రామ్ లో నన్ను జాయిన్ చేయటం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So I drank again after that experience, and that really surprised me because I had signed myself in to get treated for alcoholism. I was going to Alcoholics Anonymous to not drink. I was going to intensive outpatient treatment as a follow-up from the rehab to not drink. I had told everybody I was done drinking. And all of a sudden, alcohol is back in my body. And it was quite a surprise to me because I am absolutely being honest with you. I did not ever want to drink again. And I drank again. And that really, really got my attention. And for the next 7 months, I was there. Rarely there was a moment when I was sober. It was a pathetic, decadent, dark 7 months of time. Translate. సో ఇలాగ నేను ఇన్పేషెంట్ వెళ్ళి కొన్ని రోజులు రియాబ్ లో ఉండి బయటకు వచ్చి రిగరస్ గా అంటే పెద్ద కష్టమైన అవుట్ పేషెంట్ ప్రోగ్రామ్ లో కూడా నేను జాయిన్ అయ్యాను. ఏ మీటింగ్కి వెళ్తున్నాను. ఇవన్నీ అందరికీ చెప్పాను నేను ఇంకా తాగట్లేదు అని. అయినా కొన్ని రోజులు మళ్ళీ తాగాను. అది నాకు అర్థం కాలేదు. ఎన్ని చేస్తున్నానో అయినా ఎందుకు తాగాను అని చెప్పి. అలా ఆ 7 నెలలు నడిచిందండి ఆ తాగుడు. దానికంటే దరిద్రమైన 7 నెలలు నా జీవితంలో లేదు అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So what happened at the end of that 7 months was I had something terrible happened over Christmas, between Christmas and New Year's of 1989, and it had to do with my family, and I became the type of person I could not even believe I could become.
And I threatened people. I made Christmas an absolute living hell for my entire family, and it was in the process of about a 3-day blackout where I have no memory of any of this. And I come out of the blackout, and everybody's gone, and I had an absolute desperation. They talk in the book Alcoholics Anonymous about being at the jumping off point where you can't imagine life with alcohol, you can't imagine life without alcohol, and you wish for the end. And that's where I was. That's where I was, and I spent about 3 days in the DTs, detoxing, and as soon as I possibly could, I went off to an AA meeting and started what is the current period of my sobriety that I'm experiencing today. Translate. సో ఈ 7 నెలల్లో చాలా దరిద్రంగా ఉన్న 7 నెలల చివరిలో ఒక ఏంటంటే క్రిస్మస్ పార్టీ అప్పుడు అది చాలా చాలా ఘోరాలు చేస్తాయి. ఏంటంటే నేను ఆ పార్టీని డిస్టర్బ్ చేయటం, అంటే అదే మొత్తం అంత ఇదవటం, దాని తర్వాత గందరగోళం చేయటం ఇంట్లో వాళ్ళతోటి, ఇవన్నీ జరిగాక నేను ఎలాంటి స్థితికి వచ్చానంటే ఆ 7 నెలల చివరిలో నేను తాగలేను, తాగకుండా ఉండలేను. తాగినా బాగలేదు, తాగకపోయినా బాగలేదు. సో దాన్నే మన పుస్తకంలో బిగ్ బుక్ లో ఏమైనా ఉంటదంటే జంపింగ్ ఆఫ్ ప్లేస్, అంటే ఇంకా ఇక్కడ నుంచి దారి ఏం లేదు, ఇంక నుంచి దూకేయాలి ఎక్కడైనా వెళ్ళి చచ్చిపోవాలి. ఎందుకంటే ముందు నువ్వే వెనక్కి పోయాలి. తాగాలేను, తాగకుండా ఉండాలేను. అలాంటిది అనుభవించాను నేను. ఆ అనుభవం జరిగింది. అప్పుడు ఇమీడియట్ గా 3 రోజులు డీటాక్స్కి వెళ్ళాను. ఆ డీటాక్స్ లో విపరీతమైన డెలీరియం ట్రెమర్స్ ఉన్నట్టుగా అనిపించడం, విపరీతమైన డెలీరియం ట్రెమర్స్ తోటి 3 రోజులు డీటాక్స్ అయ్యాక అప్పటి నుంచి ఈ సోబ్రైటీ నేను అనుభవిస్తున్నానండి అని చెప్తాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So, I'm very lucky in where I was living at that time. There was AA meetings everywhere. Within 5 miles, there was 2 or 3 AA meetings every day. So I started to go to AA meetings like it was my job. And what that did was that created a period of sobriety, a tentative period of sobriety for me. Just all that attendance at meetings made it possible for me to stay away from alcohol for the period of time where I'm going to all those meetings. But what I understand today is alcoholism is bigger than the drinking. The drinking is a symptom of alcoholism. Alcoholism, at its core, it's a spiritual and an emotional illness. And I didn't know that. I'm going to Alcoholics Anonymous meetings, figuring everything's gonna be fine, and I'm deteriorating spiritually and emotionally. And what that looked like was, on a good day, I was restless, I was irritable, I was discontented. On a normal day, I was prey to misery, depression, anxiety, self-centered fear, guilt, shame, remorse. And on a really bad day, it was the hideous 4 horsemen: terror, frustration, bewilderment, despair, and pitiful and incomprehensible demoralization. So I'm staying sober, but I am a basket case, mentally, spiritually, and emotionally. And I don't know what's going on. Translate. సో ఈసారి సోబర్ అయ్యాక కూడా చాలా రోజులు నేను మీటింగ్స్ వెళ్ళేవాడిని రెగ్యులర్ గాని. కాకపోతే ఏంటంటే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే తాగుబోతనం అన్నది చాలా పెద్ద జబ్బు. ఉత్తి మీటింగ్లు సరిపోవని. ఎందుకంటే ఉత్తి మీటింగ్లు వెళ్తుంటే మంచి రోజు ఎలా ఉండేదంటే కొంచెం చిరాకు కానీ, అసంతృప్తితోటి, లేకపోతే కొంచెం అసహనంతో ఉండేవాడిని. నిలకడలేకపోవటం తను మంచి రోజు. కొంచెం చెడు రోజు అంటే డిప్రెషన్ వచ్చేది, కొంచెం భయాలు వచ్చేవి, ఆందోళన వచ్చేది, ఇలా రకరకాలు ఏంటంటే అదే పశ్చాత్తాప భావాలు వచ్చేవి.
స్వయం జాలు వచ్చేది, ఇవన్నీ కొంచెం బ్యాడ్ డే. ఇంకా వర్స్ట్ డే అంటే ఈ 4 హార్స్మెన్. టెర్రర్ అంటే మామూలు ఫియర్ కాదనమాట. టెర్రర్ అంటే భయంలోనే పెద్ద రకం భయం. సో అలాగా 4 హార్స్మెన్లు ఉంటాయి. బివిల్డర్మెంట్ అంటే అసలు ఏం అర్థం కాదు, ఏం చేయాలో తెలియదు, ఫ్రస్ట్రేషన్, ఇంకా విపరీతమైన డెస్పేర్. అంటే ఎవడొకటి నాకు హెల్ప్ చేయండి రా బాబు అన్నట్టు ఉంటాం. అలా ఉండేది. సో నాకు అప్పుడు అర్థమైంది మీటింగ్లు ఒకటే సరిపో అని చెప్పి చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. So what happened in my case was I discovered the Joe Hawk Salvation Army tapes. This was a big book workshop that a man named Joe Hawk recorded in 1987. And I ended up with it and I started to listen to it. Now, what this told me was, it told me what my problem was. My problem was alcoholism. And it explained what alcoholism was. Besides the drinking, it explained the emotional, mental, and spiritual characteristics of alcoholism. So I knew what I was up against. And then that particular workshop went through the 12 steps. It talked about what the step was about. It told you how to do the step. It told you what you were going to experience after you take the step and why you need to take the step. And what happened was basically on my own, I started to go through the 12 steps. And as I started to go through the 12 steps, I started to recover from alcoholism. Listen, I was not drinking before I started to recover from alcoholism. But like I said, alcoholism is a toxic experience of self-consciousness when you're not drinking. That's what alcoholism is. And that's what I had to recover from. And I was lucky enough to be exposed to these tapes that explained the problem and explained the solution in a way that was very, very understandable to me. Translate. సో ఇలాగా ఈ పరిస్థితుల్లో వెళ్తుంటే మందు నుంచి దూరంగా మీటింగులు చేస్తూ చాలా మంచి రోజే ఏంటంటే మంచి రోజులోనే అసంతృప్తి, అసహనం, చిరాకు ఉండేవి. సో అలాంటి పరిస్థితుల నుంచి వెళ్తుంటే సడన్ గా ఈయన చేతుల్లోకి ఏదో జో హాక్ అని చెప్పి సాల్వేషన్ ఆర్మీ యొక్క స్పీకర్ టేప్స్ అన్నమాట దొరికినాయి. ఈయన చేతుల్లోకి వచ్చినాయి. జో హాక్ అన్న అతను స్టెప్ వర్క్ షాప్ రికార్డ్ చేశాడు 1987లోనే. అవి మొత్తానికి ఈయన చేతుల్లో పడినాయి. దాంట్లో చాలా క్లియర్ గా చెప్తాడు అసలు ఆల్కహాలిజం అంటే ఏంటి, త్రాగుబోత్తనం అంటే ఏంటి, త్రాగుబోత్తనం నుంచి ఎలాగా బయటపడాలి, ఒక్కొక్క సోపానం ఎలా చెయ్యాలి, ఆ సోపానం చేసాక మీకు ఫలితాలు ఎలా వస్తాయి, ఇదంతా చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. అప్పుడు ఈయన టేపులు విని ఈయన టేపుల్లో ఉన్నది ఉన్నట్టు చేయటం మొదలుపెట్టాడు. ఏం చెప్పాడో చేయటం మొదలుపెట్టాడు సొంతంగానే. అప్పుడు మెల్లిగా ఈ త్రాగుబోత్తనం నుంచి బయటికి పట్టడం మొదలుపెట్టాడు మెల్లిగా. కాకపోతే ఏంటంటే ఇది ఈయనకి అప్పుడు అర్థమైంది ఏంటంటే, బాబు త్రాగుబోత్తనం అంటే మందు తాగటం కాదు నాయన, మందు ఆపేక నేను ఎప్పుడు నా అదే నా అనే దాంట్లో కూరుకుపోయి ఉంటాను. నా కాన్షియస్ స్టేట్ ఎప్పుడు నాలోనే ఉంటుంది, అంటే సెల్ఫ్ లో, అంటే నాలోనే ఉంటది, నా అన్న పదంలో. సో ఆ కాన్షియస్ స్టేట్ నుంచి నేను ఏదో విధంగా బయటపడాలి. అది చాలా టార్చర్కరమైన స్టేట్, అది అలా టార్చర్ వస్తుంది ఆ స్టేట్ అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So years later, I got the opportunity to meet, become friends with, and work directly with Joe Hawk, which was one of the highlights of my recovery. Prior to working with Joe, Joe spent 5 years in Dharamsala with you guys, working with the Dalai Lama's, one of the Dalai Lama's tutors. And he came back from that experience and I got a chance to work with him, and he took me through the 12 steps, which was really a privilege and an honor. And I'm grateful to this day.
Now, my topic is enthusiasm, right? Now, if there's a problem with the translation of enthusiasm, enthusiasm is a rigorous participation, right? You rigorously participate because you want to and you're excited about the participation. Now, early on in my experience with sobriety and going to the fellowship, I was going there out of desperation. And desperation will only take you so far. Desperation starts to disappear after you've been sober months and years. You're not as desperate anymore. So what has to take desperation's place is enthusiasm. And in a minute, I'll explain what that looks like or what I mean by that. Translate. సో ఈ జోహాక్ అప్పుడు నేను సొంతంగా చేస్తా ఒక 2 ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ జోహాక్ ని కలిసి ఆయనతో పాటు నేను స్టెప్ వర్క్ చేసే భాగ్యం నాకు దొరికింది. ఎందుకంటే ఒక 5 ఏళ్ళు ఆయన మీ దగ్గరికి వచ్చాడు ఇండియాకే, దలైలామా దగ్గర, అదే దలైలామా కింద ఒక టీచర్ దగ్గర నేర్చుకున్నాడు. 5 సంవత్సరాలు ఉన్నాడు. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాడు. వచ్చి నాతో అదే నాకు ఆ టైంలో ఆయనతోటి స్టెప్స్ వేయటం అన్న భాగ్యం దొరికింది. నా టాపిక్ వచ్చి అదే ఉత్సాహం, ఉత్తేజం అనొచ్చు, ఉత్సాహం సరిగ్గా రాకపోయి ఉండొచ్చు ట్రాన్స్లేషన్ అని ఆయన అంటున్నారు. బేసిక్ గా ఎంతూజియాజం అంటే ఏంటి, ఉత్సాహం అంటే విగరస్ గా పార్టిసిపేషన్. అంటే విగర్ అంటే ఏంటంటే అండి, విరాట్ కోహ్లీ ప్రాక్టీస్ చేసాడానికి ఎలా చేస్తాడు, మెల్లగా చేస్తాడా, లేకపోతే దన్నా చెయ్యి 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 అన్నట్టు చేస్తాడా? అలాగే చేస్తాడు కదా. లేకపోతే ఆడు విరాట్ కోహ్లీ అవడు. అది ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను అంతే. సో ఆ దాంట్లో ఏంటంటే నా జీవితం దీని మీద ఆధారపడి ఉన్నది అన్న దాంతో నువ్వు చెయ్యాలి. దాన్ని ఎంతూజియాజం అంటారు, అదే దాన్ని ఉత్సాహం అంటారు. ఉత్సాహంతో చేయాలి పార్టిసిపేషన్ ఏలో. కాకపోతే ఏంటంటే మనం వచ్చినప్పుడు కొత్తల్లో డెస్పరేషన్తో వస్తాం, అంటే దిక్కులేక వస్తాం, ఇంకెటు దిక్కు చాచుగా. అది కొన్ని రోజులకి పోద్ది, ఎందుకంటే డెస్పరేషన్ ఎక్కువ కాలం ఉండదు. అదే దిక్కుతో వచ్చిన తనం ఎంత ఎక్కువ కాలం ఉండదు. అది కొన్ని రోజులు సోబర్ ఉంటే వెళ్ళిపోద్ది. కాకపోతే ఈ ఉత్సాహం అన్నది మనం జీవితాంతం ఉన్న రోజులు మెయింటైన్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So as my personal desperation, started to dissipate, what happened was I became more and more enthusiastic about Alcoholics Anonymous. I became enthusiastic about the meetings. I became enthusiastic about working the steps. I became enthusiastic about doing service commitments, bringing the message back into treatment centers, sponsoring people. And this enthusiasm, I believe, is what's kept me locked in for, I'll be celebrating 34 years sober in December, God willing. And I've never been a part of anything for that long, but I'm still enthusiastic about Alcoholics Anonymous. And, I think that you can become disciplined. I think you can become disciplined to have consistent meeting attendance. I think you can become disciplined about doing the step work, getting through the step work. I think you can become disciplined at doing the service work, which is all well and fine. But if you become enthusiastic about it, it makes it fun. It's not drudgery, it's fun. And I have a whole lot of fun with Alcoholics Anonymous today. Translate. సో నేను వచ్చిన కొత్తల్లో కొన్ని రోజులు తర్వాత ఆ డెస్పరేషన్ పోయింది. అంటే అదే అమ్మో ఇంకా నిరుత్సాహం, లేకపోతే అయ్యో ఇంక నాకు దిక్కు లేదు అన్న తనం పోయింది. ఎందుకని కొన్ని రోజులు స్వభావం ఉన్నాను. అయితే అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నేను ఉత్సాహంగా చెయ్యాలి అని చెప్పి దాని గురించే నేను ఆల్మోస్ట్ ఇంక 34 ఏళ్ళు సొబ్రైటీకి వస్తున్నాను డిసెంబర్ వస్తే. కాకపోతే నువ్వు ఒకవేళ డిసిప్లిన్ అంటే వస్తుంది, డిసిప్లిన్ మెల్లిగా తెచ్చుకోవచ్చు.
లేకపోతే ఉత్సాహంతో చేస్తే ఏమవుతుందంటే నువ్వు దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తావు. ఏదో పని కింద చెయ్యి, ఆనందంగా చేస్తావు. ఉత్సాహంతో చేస్తావు, ఆనందంగా చేయటంతో నీకు అదేదో పని చేస్తున్నట్టు అనిపించదు అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So what happens when you're an alcoholic and you're experiencing a toxic experience of self-consciousness? What happens is you're caught in the past or you're anxious about the future. So what it would look like with me is something would come into my mind about a past experience, and I would dwell on it. And I had resentments about it. I had shame about it or remorse. And I would be caught up with all these old thoughts. Or I would be worrying about tomorrow. Tomorrow, I've got to go into work. It's not going to go well. I know I'm going to lose my job. I know that, it's going to be bad. I know it's going to be bad. And that's what a toxic experience of self-consciousness looks like. And that is the true problem of the alcoholic. In the book Alcoholics Anonymous, it says selfishness, self-centeredness, that we think is the root of our troubles. We're self-will run riot, though we usually don't think so. And it says various forms of self, various manifestations of self are what have defeated us. And it's very, very clear in the book Alcoholics Anonymous what our real problem is. Our real problem is this toxic experience of self-consciousness. And it will take us out. It'll make it impossible for us to stay in Alcoholics Anonymous. It'll make it impossible for us to stay in jobs or marriages or friendships. It's an overwhelming part of our illness. This bondage to self that they talk about in the book Alcoholics Anonymous. And the steps are designed to move us away from this toxic experience of self-consciousness to a place that's called God conscious or spiritual consciousness. Translate. ఓకే. సో ఇప్పుడు త్రాగుబోతనం అన్నది ఇందాక చెప్పినట్టు నేను అన్న భావంలో ఉండిపోవటం అంటే నేను అన్న అంతఃకరణలో ఉండిపోవటం భావం కంటే ఆ నేను అన్న అంతఃకరణలో ఉండిపోతే మనకేమవుతుంది, ఏదో పాతది గుర్తొస్తుంది. దాంతోపాటు మనకి అసూయ మనకి స్వయంజాలు రావచ్చు, అంటే సెల్ఫ్ పిటీ, లేదా గిల్ట్ రావచ్చు, అంటే అయ్యో ఇలా చేశానే, ఎందుకు చేశాను అన్న భావన, అయ్యో ఇలా ఎందుకైంది అన్న భావన రావచ్చు. ఇలాంటి భావాలతోటి నేను దాంట్లో ఉండిపోతాను. దాంట్లో ఉండిపోయి ఇంకా ఇంకా టార్చర్ పడుతూ ఉంటాను. ఇది ఒక టార్చర్ అండి, నేను అన్న అంతఃకరణలో ఉండిపోవటం. మన పుస్తకం చెప్పుద్ది స్వార్థము స్వార్థ చింతనే మన మూల కారణాలు అని అన్ని విషయాలకి. అదే ఇంకో మొక్క కూడా చెప్పుద్ది, నేను అన్న అంతఃకరణ నుంచే మన మొత్తం జబ్బు తిరుగుద్ది అని చెప్పి. అంటే సెల్ఫ్ మేనిఫెస్టెడ్ ఇన్ మెనీ వేస్, ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. అదే మన ప్రాబ్లం అని చెప్పుద్ది. ఇంగ్లీష్ లో సెల్ఫిష్నెస్, సెల్ఫ్ సెంటర్డ్నెస్. ఎప్పుడైనా ఇంగ్లీష్ లో సెల్ఫ్ అని వచ్చిందంటే మామూలుగా స్వార్థాన్ని ఎప్పుడు సెల్ఫ్ తోటే మొదలు పెడతారు, సెల్ఫ్ పిటీ అలా. సో మన తెలుగులో వేరే వేరేగా వస్తుంది. కాకపోతే ముఖ్యంగా స్వార్థము, స్వార్థ చింతన, నేను అన్న అంతఃకరణ భావం. ఆ భావనలో నేను బతికినంత కాలం నాకు టార్చర్ ఉంటుంది. ఆ భావం నేను అన్న అంతఃకరణ భావం నుంచి దేవుడు అన్న అంతఃకరణకి రావాలి, దేవుడు గాడ్ కాన్షియస్నెస్ కి రావాలి. అప్పుడు మనం బతకగలుగుతాం. లేకపోతే మనం దీంట్లో ఉంటే గనక ఏ రోజుకి కూడా ఒకరితోటి మానవ సంబంధాలు బాగోవు, స్నేహాలు బాగోవు, ఇంకొకరితో పని చేయలేము, జీవితాన్ని బతకలేము. సో ఇంపాసిబుల్. ఏదో ఒక రోజు మిమ్మల్ని అవుట్ చేస్తాం, ఏదో ఒక రోజు మీరు అవుట్ అయిపోతారు. ఆ నేను అన్న అంతఃకరణ నుంచి బయటకు రా, దాని నుంచి దేవుడు అన్న అంతఃకరణకి రావాలి.
Please go ahead. The safe place for an alcoholic to be is now, to be aware of and be connected to now. What happens with alcoholism is it stretches us backwards or it pushes us forwards, and we suffer from things that aren't happening. The spiritual awakening brings us to a place where we exist in the now. And there's no problems in the now. God is in the now. And that's what these 12 steps enable us to do. They enable us to clean up the past so that we don't have to dwell on it. And the prayer and the meditation and the service work and all of that puts us in a place where we no longer have any anxiety about the future. We know we're safe and protected. We know that all is well. And this is part of the awakened spirit that the 12-step promises us. An awakened spirit is the type of spirit where we're seeing things as they really are right now. And we're the least disturbed people in any room. Translate. Yeah. So ఇప్పుడు మామూలుగా ఇది ఎలా ఉంటది, నేను నుంచి బయటకు వచ్చి మనం ఉండాలి అంటే ఎప్పుడు ఈ క్షణంలో బతకాలి, ఈ క్షణంలో ఉండాలి. నా అంటే ఇప్పుడు ఉండాలి. మన తాగుబోతనం ఏం చేస్తుంది అంటే పాత వాటికి, జరగలేని వాటికి తీసుకెళ్లి ఊరికినే సతాయిస్తూ ఉంటది. అయితే ఇప్పుడు ఏం జరగట్లేదు, ఈ క్షణంలో ఏం జరగట్లేదు. దేవుడు కూడా ఈ క్షణంలో ఉంటాడు. ఏ క్షణంలో ఆ క్షణంలో దేవుడు దగ్గర ఉండొచ్చు. అంతే తప్ప మనం ఏంటంటే ఎప్పుడు ముందుకి వెనక్కి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. ఈ క్షణంలో బతకటమే నిజమైన ఆధ్యాత్మిక మేల్కొలుపు. నా ఉన్నత శక్తితో ఈ క్షణంలో బతకటమే. మన రూముల్లో ఇలా రికవర్ అయిన వాళ్ళు ఎలాంటి విషయాలకి డిస్టర్బ్ అవ్వదు, ఈ క్షణంలో బతుకుతారు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. A consistently enthusiastic approach to recovery, a real excitement about participating in service, steps, fellowship, sponsorship. What happens is that results in a gratitude for what we have been given and where we are today. Now, as alcoholism progresses, with how it progressed with me was quality of life was getting shorter and smaller and harder to find. Pretty soon there was no quality in my life. With an enthusiastic approach to Alcoholics Anonymous resulting in a grateful spirit and heart, quality of life starts to come back and really become a very, very important thing. You know, I need to tell you that I'm incredibly grateful for being exposed to the 12 steps and the people that I've met who've influenced me over the years, because I have an unbelievably good quality of life today. I'm living where I want to live. I'm living with the person I want to live with. I have the job that I want. You know, I have the friends that I want. Yeah, I'm really, really happy with everything I have. And I believe success is being really happy with what you have, whatever that might be. And these are some of the great promises and some of the great gifts that Alcoholics Anonymous has given me. Translate. సో ఇలాగా నేను ఉత్సాహంతో స్టెప్పులు చేసి ఏలో పాల్గొంటే మెల్లిగా ఏమవుతుందంటే ఈ ఉత్సాహంతో చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటే నేను మెల్లిగా నాకు కృతజ్ఞత ఎప్పుడు వస్తుందంటే
నాకు ఇచ్చిన బహుమతులు నేను చూసుకుంటున్నాను. ఏంటంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అండి. అంటే మీ జీవితం మీరు ఎలా జీవిస్తున్నారో దాంట్లో క్వాలిటీ ఎలా ఉందని. నేను తాగే రోజుల్లో అది తగ్గుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది. ఈ రోజు నా జీవితం చాలా తృప్తిగా ఉంది. నేను ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నాను నా దగ్గర ఉన్న వాటికి. ఏంటంటే ఈరోజు నేను ఎక్కడ కావాలో అక్కడ పని చేస్తాను. ఏ ఇల్లు కావాలంటే ఆ ఇల్లు ఉంది. ఎలాంటి భార్యతో ఉండాలో అలాంటి భార్యతో ఉన్నాను. నా దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి ఈరోజు. అది కాదు, ముఖ్యంగా నా దగ్గర ఉన్న వాటితోటి నేను సంతోషంగా ఉన్నాను. అది ముఖ్యం. నేను నా జీవితంలో క్వాలిటీ ఉందా లేదా, నేను సంతోషంగా నేను జీవిస్తున్నానా లేదా అన్నది ముఖ్యం. ఈ రోజు నా దగ్గర అది ఉంది. అది కేవలం ఉత్సాహంతో నేను ఏఏలో 12 సోపానాలు, మిగతా కార్యక్రమం ఏఏలో పాల్గొనటం ఇవన్నీ చేశాను కాబట్టి నేను చాలా కృతజ్ఞనండి. నాకు ఎందుకంటే చాలా గొప్ప మంది కలిశారు నా ప్రయాణంలో. చాలా మంచి విషయాలు నేర్పారు నాకు. సో వాళ్ళందరినీ కలవటం నా అదృష్టం. దానికి నేను కృతజ్ఞంగా ఉంటాను. అదే కృతజ్ఞతగా ఉంటాను. చెప్తాను. ప్లీజ్ గో. So our problem is alcoholism, and the solution to that is spiritual living. The 12 steps, the service things that they ask us to do, the fellowship that we belong to. And one of my favorite definitions of spirituality is this: spirituality is a personal inner pathway to connection with the divine. I love that. I love that description of spirituality. Do you know what the 12 steps are? They are a personal inner pathway to connection with the divine. You will experience the consciousness of the consciousness of the presence of God. This power greater than yourself will do for you what you cannot do for yourself. You will actually have the direct power of God working in you and through you as a result of these 12 steps. I would do these steps if only they would keep me from putting alcohol back in my body. I would have done them. But what they've offered me is they've offered me a way of life that is absolutely unbelievable. It's just an unbelievable existence. I am so grateful to be right here, right now, talking with you on Zoom. Translate. చాలా మంది ఆధ్యాత్మికతని గురించి ఇలా మాట్లాడారని నాకు నచ్చిన వాక్యం ఇది. ఆధ్యాత్మిక నా లోపల నుంచి అదొక దారి, నాలోంచి ఒక దారి నా ఉన్నత శక్తి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి. లేకపోతే దేవుడు అనొచ్చు, ఉన్నత శక్తి అనొచ్చు. సో ఈ 12 సోపానాలు ఏంటంటే నాలోంచి ఒక దారి నా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి. ఏంటంటే ఈ 12 సోపానాలు ఉత్సాహంతో చేసుకుంటూ వెళ్తే, అంటే ఏలో ఇదే కాదు, ఆధ్యాత్మికత కోసం 12 సోపానాలు చేయమంటారు, సర్వీస్ చేయమంటారు, మన ఫెలోషిప్ చేయమంటారు, ఇవన్నీ కూడా చేయమంటారు. ఇవన్నీ నేను ఉత్సాహంగా చేసుకుంటూ వెళ్తే నాకు నా ఉన్నత శక్తి లేకపోతే దేవుడు అనండి, ఆయన ప్రెజెన్స్, అంటే ఆయన నాతోటే ఉన్నాడు, అదే నా పక్కన నాలోనే ఉన్నాడు, నాతోటే ఉన్నాడు అన్న భావన కలుగుతుంది. మిత్రుడికి కలిగిన భావన, ఆ భావన మనలో కలుగుతుంది. ఒకవేళ ఈ 12 సోపానాలు తాగకుండా ఉండడానికి చేయమంటే నేను చేసేవాడినేలే, అంటే నేనైతే చేసేవాడిని. కాకపోతే దానికంటే ఎంతో ఇచ్చింది నాకు. ఈరోజు నాకు జీవితం ఆనందంగా గడపడానికి ఇచ్చింది అవకాశం. ఆ ఉన్నత అదే ఇది నాకు నా దేవుడితోటి లోపల నుంచి దారి ఇచ్చింది గడపడానికి. దానికంటే చాలా ఎక్కువ ఇచ్చింది నాకు. తాగుని ఆపటం కంటే చాలా ఎక్కువ ఇచ్చింది. సో అందుకనే ఏంటంటే ఇది తాగుడు ఆపడానికి కాదు, ఒక వండర్ఫుల్ లైఫ్. ఇప్పుడు మీతో కూర్చున్నాను హాయిగా, ఇలాగ బద్ధకంగా కుర్చీలో కూర్చుని మాట్లాడుతున్నాను.
సో ఇది కూడా నేను ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. సో దీన్నే ఇదంతా ఇచ్చింది నాకు ఏ అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. For argument's sake, let's say mankind is 1,000,000 years old. We've been around for 1,000,000 years, Homo sapiens. Now, up until about 10,000 years ago, I think in India, about 10,000 years ago, people started to specialize in agriculture and things like that. But before that, we were tribal people and we were hunter-gatherers. Now, what that looked like was there'd be about 20 adults and there'd be about 30 or 40 children in a tribe. And that tribe would move around looking for food, trying not to get killed. So about 10,000 years ago, we started to figure out how to specialize in things, right? But instinctually, genetically, we are pre-programmed to be tribal people. What happened in alcoholism was I threw myself out of the tribe. More and more, I became more and more isolated, more and more apart from, more and more disconnected from. And in that was a huge amount of anguish, because if you're a hunter-gatherer, the worst thing that can happen is to be thrown out of the tribe. You'll die on your own. So I'm out of the tribe, drinking myself to death. Translate. సో మన మామూలుగా హోమోసేపియన్స్ అంటే మన మానవుడు 1,00,000 సంవత్సరాలు అనుకోండి, 50 సంవత్సరాలు సుమారుగా నుంచి ఉన్నాడు భూమి మీద. సుమారుగా 10,000 సంవత్సరాల నుంచి మనం వ్యవసాయం అది మొదలు పెట్టాం. అది కూడా ఇండియాలోనే ఉంటుంది. అది అసలు ఎలా చేయాలి వ్యవసాయం. అప్పుడు దాకా మనం ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే హంటర్ గ్యాదరర్స్ అంటారు. అంటే వేటాడి లేకపోతే అక్కడ అడవుల్లో పళ్ళు కోసుకుని తిని బతకటం. కాకపోతే ఎలా ఉండేవారు అంటే ఒక 20 మంది అంటే ట్రైబ్, అంటే మామూలుగా ఒక గుంపు అనుకోండి, 20 మంది పెద్దలు, ఒక 30-40 మంది పిల్లలు, ఇలాగ ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకి వేటాడుకుంటూ అది ఇది దొరికిన అలవలు ఆకులు తింటూ బతికారు. వాళ్ళకి ఒకవేళ అన్నిటికంటే పెద్ద పనిష్మెంట్ ఏంటంటే మీకు ఆ ట్రైబ్ లో ఉన్నవాడికి ఆ ట్రైబ్ నుంచి వెలివేయటం. ఎందుకంటే చచ్చిపోతాడు, వాడు ఒక్కడే బతకస్తాడు. నేను అదే చేశాను తాగుడుతో. తాగి 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 అందరి నుంచి మనం బయటకు వచ్చాను. ఒక్కడనే అయిపోయాను, ఒంటరి అయిపోయాను. లోపల చచ్చిపోతున్నాను. ఎందుకంటే నాకు 1,00,000 సంవత్సరాల నుంచి గుంపుతో ఉండటం అలవాటు. ఆ గుంపు నుంచి బహిష్కరించబడినప్పుడు లోపల నుంచి నేను చచ్చిపోవటం మొదలు పెట్టాను అన్నది. ప్లీజ్ గో హెడ్. When I walked into my first meeting, I was coming into the presence of my tribe, and I didn't even know it. You have become my tribe, Alcoholics Anonymous, because I relate to you. I understand you. I love alcoholics. We're a little bit weird. We're a little bit crazy, every one of us, right? But we're also interesting, and we're also a lot of fun when we get sober. And I've got to tell you, I came back into my tribe and I feel whole now. I feel connected to, I feel in unity with. The steps have brought me to a place of God consciousness, where I'm conscious of the presence of God. And my thinking has been placed on a much higher plane. And I see things as they really are today. And that gives me an enormous amount of gratitude. Here's what I believe. I'm going to finish up with this. Here's what I believe. I believe God placed us, all of us, on this planet at this period of time to experience what we are experiencing. And I believe he made the earth our playground. And he said, go and enjoy yourself. This is a really cool planet. Have fun, right? So I don't know what school was like for all of you, but what school was like for me was in first and second and third grade, I went out on recess
And I had to learn how to play with everybody else. I learned I learned I wasn't supposed to hit people, and I had to share, and I had to be nice to people and not bully. And I had to learn all those lessons, right? And I learned them basically in recess. I believe right now what I'm experiencing is I'm experiencing God's playground, and I'm on recess. And I am learning how to get along with all of you. And thank God for Alcoholics Anonymous. Thank God for the 12 steps. Thank God for the service structure. And thank God for the enthusiasm that has kept me connected with all of this. Thank you. Thank you for letting me share with you in India today. Thank you. Let me translate that. సో ఇది మామూలుగా ఆ ఒంటరితనం నుంచి ఎప్పుడైతే నేను ఏఏలోకి వచ్చానో, ఒంటరితనం నుంచి ఎప్పుడైతే ఏఏలోకి వచ్చానో, ఏఏలో నాకు నా ట్రైబ్ దొరికిందండి. ఏఏలో నాకు ట్రైబ్ దొరికింది. ఏ ట్రైబ్ లో ఆ ఒంటరితనం నుంచి నేను బయటపడి మనాళ్ళు అని భావం నాకు కలిగి మళ్ళీ జీవం వచ్చింది లోపలికి. సో ఈ రోజు నేను ఎలా చూస్తానంటే, మూడో క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు రిసెస్ అంటే అదే బ్రేక్, లంచ్ బ్రేక్ ఏదో బ్రేక్ ఇచ్చేవారు స్కూల్లో. బ్రేక్ లో నేను వెళ్ళి అందరితో ఆడుకోవటం అది నేర్చుకునేదాన్ని. ఎవరితో ఎలా ఉండాలి, ఎవరితో ఆట ఆడాలి, ఆట ఎలా ఆడాలి అని. అలాగే ఈ రోజు నాకు నా జీవితం ఒక పెద్ద రీసెర్చ్ లా అయింది, ఒక పెద్ద బ్రేక్ లాగా. ఇక్కడ నేను ఎవరితో ఎలా ప్రవర్తించాలి, మీ అందరితో ఎలా ఉండాలి, అందరితో సరదాగా ఎలా ఉండాలి, ఇవన్నీ నేర్చుకుంటున్నాను. ఇదంతా కేవలం ఏంటంటే దేవుడికి కృతజ్ఞతలండి. మనకి 12 సోపానాలు ఇచ్చినందుకు, ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ ఇచ్చినందుకు, అద్భుతమైన సర్వీస్ స్ట్రక్చర్ ఇచ్చినందుకు, నేను మీతో ఇండియాలో మాట్లాడినందుకు ధన్యవాదాలు అని చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ క్రిస్. నౌ విల్ ఓపెన్ ద ఫ్లోర్ ఫర్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ and we'll stop the recording.